Yau zan koya muku yadda ake haɗa bidiyo da Seedance 2.0 kyauta. Ya kuka ji wannan Hausar tawa? Da fatan AI ya fara ƙoƙari yanzu. Na san har yanzu akwai mutane da dama waɗanda labarin kawai Seedance suke ji ba su taɓa amfani da shi ba. Wasu yana musu wahala amfani, wasu sun kasa ɗauko application ɗin da zai ba su dama amfani da Seedance cikin sauƙi. Kamar yadda muke amfani da Seedance a cikin wannan application ɗin na China, wanda kuke ganin yadda yake zuwa wanda kuke ganin wannan, amma wani lokaci mutane ba sa son shi saboda yana ba su wahala saboda wannan wata matsin da ke yawo a nan da nan gurin. Sannan kuma shi kan shi application ɗin yana da wahalar ɗaukowa, duk da dai na yi bidiyo kuma na ajiye link yadda ake yi, amma kuma na ce yau na gano mana wata hanya mafi sauƙi wadda za mu yi amfani da Seedance cikin sauƙi, wanda za su rinƙa ba mu dama amfani da shi kamar yadda wannan application ɗin yake ba mu. Duk rana za mu yin bidiyo kamar guda 5. Sai dai kuma mutane dama ba saba amfani da shi ba saboda wannan Chinese ɗin da ke fitowa. So yau na ce zan nuna muku hanya mafi sauƙi wanda shi ma application ɗin irin wannan ne, amma shi kuma da Turanci yake, wanda zai sauƙaƙa mana sosai. Sannan kuma shi kuma abin daɗi ma ga wannan application ɗin, shi wata makin shi ba ma ya yawo a ƙasa yake guda ɗaya, yanda ka san na one-dot video wanda za ka iya ɗan datse shi shikenan kawai ka samu bidiyon ka cikakke. So ba tare da ɓata lokaci ba, yau zan yi bidiyo dalla-dalla, amma kafin nan idan har wannan bidiyon shine bidiyon ka na farko na cin karo da pejin mu, channel ɗinmu, so ka tabbata ka yi subscribing da mu don za ka rinka samun hanyoyi na fasahar AI a duk lokacin da muka samo su. Mu ba mu bari sai ta kwana, insha Allah za mu kawo muku domin kowa ya ƙare da shi a duk lokacin da abin ke yi. Kamar yadda dai kuke gani, wannan application ne wanda bai limitin ɗinmu ba, kawai guda 5 kawai ya baka dama ka yi a rana, wanda kuma in ka samu damar ƙara rajista za ka ƙara yin 5 ɗin. To haka shi ma wancan app ɗin wannan damar ce ta samu, wanda zan nuna muku a yau. Kada in cika ku da surutu kamar yadda mutane ba sa son surutu, amma muna son mu bayani don kada mu bar wani abu a baya. Ba tare da ɓata lokaci ba, abin da za mu fara yi kafin mu je zuwa ga wannan app ɗin, na san wa'insu da dama suna nan sun ƙagara su ga wannan app, wannan app ne haka. So a ba a hankali don mu taho tiryan-tiryan har zuwa wannan gurin. Saboda haka yanzu zan wuce ChatGPT domin in ƙirƙiri prompt inda zan tai da shi can gurin, yanda da na je kawai za ku ga ya ba mu result ɗinmu yanda muke so, daga nan sai ku fara amfani da shi. Kai tsaye bari in wuce zuwa ChatGPT ɗina. Kamar yadda kuke gani, gashi zan buɗe ChatGPT ɗina, gashi ina cikin ChatGPT. So bayan na shigo cikin ChatGPT ɗina, farko dai haka ChatGPT yake. So amma abin da zan yi amfani da shi a nan gurin shine prompt zan yi ƙirƙira, wanda zan ƙirƙiri prompt ɗin da nake so ya zo mani tamkar ya yake da suna storyboard, da shi zan yi amfani. So abin da zan yi a nan gurin, zan shiga gurin create image kamar yadda kuke gani. So bayan na shiga gurin create image, abin da zan yi nan gurin kawai shine zan zo nan gurin in yi rubutu abin da nake so ya faru, ko kuma ba ma na shiga create image ba, kada in ruɗa ku, bari kawai ga na shigo cikin ChatGPT ɗina a nan gurin. So zan rubuta mai prompt ɗin abin da nake so, so amma zan ɗauko hoton da nake son zan yi amfani da shi a cikin wayata. Yau wato kamar yadda kuke gani dai, gashi na kawo hoto na, to yanzu zan rubuta ma ChatGPT. Shi ma wannan wani ilimi ne, in mutum bai sani ba sai ya fahimta. Gashi nan zan ce mai create a detailed storyboard kamar yadda kuke gani. Abin da yasa zan rubuta a gaban ku don ku ga yadda ake rubuta abubuwan. Storyboard of me inside a football field, playing football, ko in ce scoring football inside. Storyboard of me in a football field, bari mu sa haka, in a football field. Kun gane? To sai rubuta dribble and score football.
in the last minute, kamar yadda kuke gani haka. So gashi abin da na rubuta mai kenan. So sai kuma in ce mai ina iya sa mai aspiration ko ma in kyale shi aka shi zai fahimta. In ce mai add camera movement and action kawai sai in tura ma ChatGPT haka. So bayan na tura ma ChatGPT haka, kuna gani yanzu gashi nan zai yi min creating image din nawa. To da wannan zan tafi in kai ma shi Seedance din domin ƙirƙirar mana bidiyo a shi wannan application din da na gaya muku, wanda daga nan gurin za mu kai tsaye mu downloading din shi mu yi register, saboda already mun riga mun yi register. Amma wannan dama ce ga waɗanda kun ga ba za su sha wahala ba yanzu. Hankali kwance da ka sauke wannan application din direct za ka yi amfani da shi, kuma a turanci yake, ba sai ka ba kanka wahala ba. Yanzu ga yanan za mu jira hoton ya zama ready. Yauwa, to yanzu kamar yadda kuke gani, kuna gani ChatGPT har ya gama min. Kun ga min duk abin da zai faru, kun gani gashi komai ya fita yadda ya kamata. Saboda haka me ya rage min yanzu, sai in yi downloading din shi. So bayan na downloading din shi, kawai abin da zan yi shine wannan MTN din ka su dame mu. Yawa, bayan na downloading din shi kamar yadda kuke gani gashi na yi saving din hoton. To yanzu sai in wuce kai tsaye zuwa wannan application din wanda za mu yi amfani da shi na Seedance, wanda ana kiran shi da suna Dola. So abin da za a yanzu ga yanan zan je Play Store. Kamar yadda kuke gani a Play Store ake samun shi, ba sai ka sha wata wahala ba ko ka ce ka samu link daga gurin mu. Ga yanan zan rubuta muku, za ku rubuta wannan Dola. Kun gani Dola, ga yanan sai ku yi searching din shi. Da kun yi searching din shi za ku ga gashi nan da shi ma hoton 'yan mata gare. Kun gani Dola Smart AI Assistant, kamar yadda kuke gani. Sannan sai ka buɗe shi, ka installing din shi. In ka buɗe shi za ya buɗe ma kamar haka, sai ka yi register. Ni already na riga na yi register da nawa, kuma kun ga na ƙirƙiri abubuwa da dama a cikin shi. To saboda haka yanzu gashi na dawo a cikin shi haka. Idan ka shigo a cikin Dola din nan haka, bayan ka yi register, kun ga gurin nan na tsakiya da aka sa Create AI, kun gan shi nan, sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi zai kawo maka a haka. Za ku ga akwai gurin hoto, akwai gurin bidiyo. To saboda haka sai mu je gurin bidiyo kamar yadda kuke gani haka. Bayan mun je a nan gurin za ku ga akwai gurin da aka ce model, komai da turanci yake. Kun gani akwai Seedance 1.0, akwai kuma Seedance 2.0. Saboda haka sai mu bar shi a cikin Seedance 2.0. Nan kuma gurin aspect ratio ne, kaga sai ka bar shi irin wanda kake so. Ga duration su ma suna da sakan 5, suna da sakan 10. Sannan kuma su ma duk rana su rinka baka generation guda 5 kamar dai wancan. To saboda haka sai mu zo gurin wannan reference din, sai mu sa kawai wannan hoton da muka create a ChatGPT. Gashi nan na zo zan ɗauko shi kamar yadda kuke gani, gashi na kawo shi kai tsaye. In na jira ya gama loading, ga nan zai gama loading kamar yadda kuke gani. Yawa, to bayan ya gama loading yanzu, sai kuma yanzu nan sai in yi rubutun prompt din abin da nake son ya faru a nan gurin. Ina iya cewa misali using the storyboard as reference, create video. Kun gani? With color, not black and white. Tunda kun ga nan black and white aka bani ko? Yawa, with color, not black and white. Yanda kuke gani haka ko? Sorry, ashe nan black zan sa ko? Yawa, not black and white. Sai kawai in tura mai haka. Da zarar na tura za ku ga gashi nan ya ɗauka. To kun ga yanan ya rubuta mana, kun gani yanan ta yi turancinta. Kun ga kuma da Seedance suka ce za su yi amfani da shi. Kun gani da Seedance. Kun ga har ina da sauran point guda 4 suka ce wanda zan yi, wanda guda 4 suke nufin zan yi. Kun gani yanzu da Seedance 2.0 wanda kowa yake muradin shi, yake neman shi. So yau gashi mun same shi a Sanga, kuma za mu yi amfani da shi kyauta. Kuma duk rana za ka zo ka yi amfani da shi har sau 5 ba tare da ka biya ko sisi ba. Wannan kamar za mu kira shi English version ɗin na wancan China application ɗin ne da muke amfani da shi. So saboda haka yanzu za mu je mu jira shi. Idan ya kammala sai mu dawo mu ga sakamakon da ya bamu. Yawa. To yanzu kuna gani dai gashi bidiyo ya zama ready kamar yadda kuke gani.
saboda haka yanzu zan kunna muku ku gan shi. Yawwa, kamar yadda kuke gani gashi zan kunna muku. Still no winner. Here comes number 10. He's through. Can he do it? In the last minute, a hero is born. 90 minutes, still no winner. Here comes number 10. He's through. Can he do it? In the last minute, a hero is born. Shi kenan kawai abin da za ku yi kawai sai dai kawai ku yi downloading ɗin shi. Kuma abin da za ku gani shine a nan gurin za ku ga AI logon su kun gani wata mark ɗinsa a nan kawai yake ƙasa, wanda ya fi komai daɗi kamar yadda kuke gani, ya fi komai daɗi kamar yadda kuke gani. To abin da za ka yi kawai sai ka zo ka yanke shi. Yawwa, haka ake amfani da wannan abun ba tare ɓata lokaci ba. Kuma kuna iya zuwa ku fara amfani da shi domin jin daɗin Seedance kyauta ba tare kun biya ko sisi ba. Sai mun haɗe da ku a bidiyo na gaba. Kamar yadda kuka sani dai AI was offer ne.